in death, and also no extinction of there, no suffering, no originations, no stopping, no path, no cognition, also no attainment with nothing to attain. The Bodhisattva depends on Raja Paramita, and his mind has no hindrance. Without any hindrance, no fears exist, far apart from every perverted view. He dwells in nirvana in the three worlds. All Buddhas depend on Raja Paramita and attain Anuttara Samyak Sambodhi. Therefore know that Raja Paramita is the great transcendent mantra, is the great bright mantra, is the utmost mantra, is the supreme mantra, which is able to relieve all suffering and is true, not false. So proclaim the Raja Paramita mantra, proclaim the mantra which says Gate, Gate, Para, Gate, Para, Samgate, Bodhisattva, Gate, Gate, Para, Gate, Para, Samgate, Bodhisattva, Gate, Gate, Para, Gate, Para, Samgate, Bodhisattva. Trong tập đi anh working meditation. Hôm nay đó là bây giờ lại Gọi là inside working 20 minutes. How are you? Doing great. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về thiền tâm trực chỉ tới trang thứ 9. Thì hôm rồi chúng ta học về những lời dạy chỉ thẳng về phương pháp tu thiền. Thì khi chúng ta hạ thủ công phu tu thiền thì cần phải lập chí cho vững, lại cần phải thường hành. Nếu không thường hành, phần nhiều đến giữa đường bỏ cuộc, hoặc được chút ít rồi tự dừng, đều là từ bỏ, thật là đáng tiếc. we're going to continue from last week, discussing the Vietnamese Zen tradition and the practice of Zen tradition. Last week we talked about having faith, right, in the practice, in the technique, and consistent practice is the most important thing. Not giving up, even when if you have a struggle, maintain your practice and ask for help. That's what Thay is here for, to help you get through whatever challenge you may have in your practice. And the technique is simply knowing your thoughts. We practice to broaden or go deep into our awareness, conscious awareness, because we have awareness, we're always aware of something.
oftentimes in the background, or we get distracted by a thought when we go over there, but we still have awareness. So the most important thing is conscious awareness. That's different from awareness. Right? Awareness, not necessarily conscious, but the practice of Zen meditation or any type of meditation require consciousness, because we're going to be observing through our consciousness, not through the thinking mind. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ gián đoạn. Nếu siêng năng tu 1 tháng đã lên bậc thượng thừa, chỉ có gián đoạn 5-10 ngày thì bậc thượng thừa kia chẳng biết ở đâu, lại chẳng được vinh vào sự siêng năng của tháng trước mà sanh ỷ lại. He just repeat the importance of maintain a continual practice. Like there's cases where a student would practice diligently. Diligence is very important. Diligently for 3 months or so, and and if that person dropped practice within a week or 2, then you have to almost start over again. It's not something that you can just restart right away and get back to where you last point. Right? So that continuous practice, that diligence is very important. Oftentimes, what does diligent means? Diligent means you make up the time for it. It doesn't matter. It doesn't matter that you have to sit 1 hour each time, but whatever it is, diligent consistency, right, is more important. Oftentimes when we practice, we make a lot of, let's say, unconscious excuses. Like, there's more important things to do. Something comes up, right? Or I don't feel too good, right? For whatever reason, the mind's always making those type of excuses. How do you overcome that? Is be aware of it. Don't react right away upon those type of thoughts. Give it a moment. Watch it. Be clear about it. And then if it is because you're sick and you just can't sit, okay, then you consciously make that decision, rather than making those type of decisions based on how you feel. Right? Feelings can betray us a lot of times. Right? So that's where diligent means diligently being aware, consciously being aware of all your thoughts, and how that, and making sure if you're practicing that you maintain diligent in your practice. Tiếp tới phần này rất là quan trọng và cần thiết khi chúng ta hạ thủ công phu tu thiền. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ hôn trầm hay là buồn ngủ và tán loạn, hay là chúng ta suy nghĩ vọng tưởng. Cái hôn trầm và tán loạn này đều do chính mình lập chí không vững. Nghĩa là cái ý chí mình không có vững vàng, và lòng tin đạo không thiết tha mà đến như thế, thật là đáng tiếc. Cái lòng tin mình nó không vững, cái ý chí mình nó cái lập chí mình nó không có vững vàng, nó bị dao động, nó có liên tục. Rồi cái lòng tin đạo của mình nó không có thiết tha, không phải thiết tha, đó là sống chết vì đạo. Nên mình phải thật là, nếu mình không được như thế thì nó dễ sanh hôn trầm và tán loạn, thật là đáng tiếc. Hạ thủ công phu tu thiền hoàn toàn tại tự tham tự ngộ, nghĩa là tự mình phải nỗ lực, phải ý chí nó
khát khao, nghĩa là nó liên tục miên mật, mình tự nhận ra. Do dù cho thân thiết như là cha mẹ hay là thầy bạn đều không thể thay thế được, cũng không phải như kỹ nghệ ở thế gian có thể truyền trao cho được. Kỹ nghệ là những cái nghề khéo ở thế gian, thầy giáo bác sĩ ta có thể truyền chỉ dạy được, nhưng mà cái đạo ở đây mình tu là phải tự mình nếm trải. Cũng không phải ví như người khác ăn cơm thì chỉ người ấy bụng được no, chứ không bụng mình, chứ bụng mình thì nó vẫn đói. Như Đại sư Huệ Tư Ngài nói, nguồn đạo chẳng xa, tánh biển chẳng cách, chỉ chính mình cầu, chết từ nơi người mà tìm. Như là tự mình cầu, chứ mình không có cầu ở nơi người khác mà tìm được. Tìm cũng chẳng được, dù được cũng chẳng trơn. Nghĩa là mình tìm ở bên ngoài để mà mình ngộ người kia, tìm cũng không có được. Chỉ ngay nên mình tu tập, nỗ lực tu tập, tự mình ngộ ra, mình nhận ra. Đây có thể gọi là cầu người chẳng bằng cầu nơi mình vậy. There are he's going to talk about two obstacles in your practice of meditation. One is the state of torpor or falling asleep. You know, the state of torpor is a state where you're kind of half asleep, half awake, you're not sure, a little bit confused, you're not clear about your state of mind. The other is mind wandering, you know, thinking all over the place, you know, monkey mind. Those are the two biggest challenges in meditation practice. So why does that come up, and how do you overcome that? Well, is first of all faith. If you don't have faith in the practice, in the teaching, you know, we're all here, I think, to practice so we can liberate ourselves, right? We don't fall into the wheel of suffering anymore. So that means you have to have faith in the teaching. If you don't have faith in the teaching, you have doubt. When you have doubt, then the mind wanders. Right? So have faith in the teaching, have faith in the practice itself. With that, adding diligence to that will maintain your practice, will overcome those two challenges, mind wandering and falling asleep. Because another reason why you fall asleep is that when you don't have faith, you're not diligent, you don't have focus, right? If you don't have a goal and you're not persistent and you're not diligent in keeping an open, consciously aware mind, then you want to start to drift. Right? And sometimes, if you have diligence, if it starts to drift, then you notice that you bring back right away. Right? Otherwise, it continues to drift, and then it can drift in two ways: falling asleep if you're bored, if the mind is bored, or you start to make that list, monkey mind. You start to think too much, think about everything else except for what you're doing. And also have faith in yourself, because the reason is the teaching is there, but the practice is here. This is a self-liberation practice. No one can practice for you. Even if you met the Buddha right now, he can't do anything for you except give the teaching. But it's your responsibility to self-liberate, right? So you have to practice. It's not like he's a God where he can come and say, okay, I'm going to save you. No, you have to save yourself. The practice is there, the teaching is there, it's all there. We just need to practice. Just like the Buddha himself, he was just a man. Right? He found the teaching, he found a way to self-liberate. He's just giving you that teaching. Yes? And your definition of faith is trust? Yes. Okay. Trust Yes. yourself. And right.
because I know I'm guilty of that. Oh, I'm doing it wrong. You know, Mm-hmm. Right. I'm not there yet. But when I examine recent things, if I look at reactions and things, I have come a long way. I just didn't realize it. Mm-hmm. Right. So faith in the practice that I'm doing this from within, and I'm helping change from within, and that I have to trust myself in doing it. That I'm doing it right, sitting right. Yeah. So when we talk, when we say faith, there's two types of faith. There's blind faith, and there's faith through the practice, right? You practice, and you find the result in the practice. That gives you faith in the practice. Right? We're not talking about blind faith where somebody tells you to do something and okay, you just blindly believe it and just do it without any concept or without any clarity of understanding or without seeing the result of your practice. You know, the result may be small at first, but you know, if you practice, if you believe in the practice and give it a try. You know what the Buddha says is that don't listen to me, don't listen to anyone else. Here's the teaching, right? I'm giving you the teaching. Try it out. If it doesn't work for you, don't use it. Don't do it. You know, try a different teaching. You know, different technique. Right? So the faith is faith in yourself as well, in your practice, and in the result from the result of your practice. Have faith, and that faith will continue to drive you. Did you have a question? Yes. Before I ask, could you translate some of Lori's questions so Thay knows the context and just a basic idea? Câu này có cô nói là cô muốn rõ biết là cái mà tinh tấn, cái tinh tấn đó, hay là cái niềm tin đó, là tin, tin. Thì con nói với cái cô là câu hỏi là phải cái đó là phải cái niềm tin về đạo hay không. Con nhắc nhở là về cũng về đúng rồi, về đạo mà về cái sự tin đó của mình, cái lúc mình tu tập đó mình có kết quả, dựa vô trong những cái kết quả đó và tiếp tục nó sẽ đưa mình, nó sẽ hướng dẫn cho mình có sự tinh tấn trong đó. Nhắc cô là cái hôn trầm và tán loạn thường nó cản trở sự tu tập, cho nên cản trở sự tu tập, cho nên mình dễ gọi là vô luân, mình dễ thối chí, mình không có tiếp tục lên nữa. Cho nên mình vì lòng tin đối với đạo nên mình phải tha thiết, nên là mình có thể là xả thân mình để mình như Ngài Huệ Khả, Ngài cầu đạo đó, Ngài muốn được giải thoát, được giác ngộ, Ngài khỏi cái đau khổ về cái trầm luân sanh tử đó, Ngài muốn thoát khỏi cái đó, cho nên Ngài có thể Ngài quỳ ở ngoài tiếp để Ngài cầu hỏi cái pháp. Cho nên mình phải lập trí cho nó thật là vững và mình tha thiết, nên mình tin cái lời của Phật dạy là Tam Bảo đó, là đạo đó, mình tin vững chắc như là Phật Ngài nói lời là chân thật, chỉ dạy cho con đường mình là thoát khỏi cái khổ, được cái vui. Nên mình chờ chỗ mình tinh tấn như vậy rồi, cho nên mình lập chí cho nó vững. Thì khi mình ứng dụng, mình hôn trầm là do mình không có tinh tấn liên tục, cho nên nó dễ hôn trầm, nó giải đãi, nó làm cho hôn trầm. Còn tán loạn là do mình suy nghĩ nhiều, nên Đức Phật Ngài chỉ dạy cho mình phương pháp tu con đường lợi ích an lạc. Do mình hôn trầm, do mình tán loạn là do mình không có áp dụng liên tục, không có miên mật. Ví dụ như về hôn trầm thì Đức Phật Ngài dạy cho mình bây giờ là đếm hơi thở, phương pháp đếm hơi thở cho nên 1 trong 84.000. Thì khi mình đếm thì cái tâm nó
an lạc, nó nhẹ. Và khi mình tu tập, cái giờ phút mình thiền tập mà nó dễ tiến bộ nhất á, trong 24 giờ là cái giờ dụng công thiền. Nếu canh 5 mình thức dậy, hoặc thôi gần sáng mình thức dậy mình công phu tu á, thì công phu này á, kết quả nó tăng gấp đôi. Cho nên mình phải cần biết lúc mặt trời gần sáng là cái khí trời đất nó rất là thanh sáng, nên là nó trong lành, nó dễ cái định tâm. Cho nên khi mình ngủ, khi buổi sáng mình thức dậy mình ngồi mình tu tập á, nó tỉnh, nó ít hôn trầm, và cái sự tu tập nó tiến bộ gấp đôi. Cho nên mình cần phải mình nắm lấy đó, mình nắm lấy cái giờ phút đó mình tu tập, chứ không phải mình thả trôi trong ngày. Cho nên khi mình tu tập mình còn phải vững cái lòng tin đối với Tam Bảo, đối với đạo. Và cái thứ hai mình phải liên tục và nắm bắt cái thời gian, cái giờ phải liên tục. Cho nên trong 3 trong 4 đoạn, thứ nhất là phải thường hành liên tục, không có gián đoạn. Cái thứ hai nữa là khi mình tu tập nó có sự tiến bộ, giống như là mình đi thuyền nó ngược nước, mà mình bơi nó gần tới đích rồi, cái mình ngưng lại thì nó sẽ trở về vị trí cũ ban đầu. Rồi khi mình tu tập, cái thứ ba là khi mình tu tập mà nó có phong trần và tán loạn đó, mình phải lập chí cho nó vững mạnh, ý chí mình phải vững. Khi mình tu thì nó sẽ có cái niềm vui, nó sẽ tiến bộ, mà mình phải vững cái lòng tin nó mới Tam Bảo. Như vậy thì nó sẽ không có trở ngại khi mình gặp những cái hôn trầm hay tán loạn, do mình vững cái lòng tin trong cái đạo. Okay, he just add a little bit more on, oftentimes you struggle with the challenges of mind wandering, monkey mind, or falling asleep. Oftentimes that, when that occurs, it can hamper your faith. Just understanding those are just momentary challenges. But we remember that if you could just continue diligently practice, you overcome that. Another thing is that don't look for big results. Right? Find little result. If you find those little results, they'll add up to big result. If you're always searching for big result, you're going to struggle because you're putting too much effort in wanting something that's not there. Have joy through small results. That will help you be more diligent. That will help you give you that energy, that force to continue. So you have a continuous practice. It's a continuous practice is very important. And remember that, you think about this world, you can learn a lot of things from other people about the world. But does any of that teaching really help you in overcoming your suffering, or leading you to suffering, not suffering anymore, leading you to liberation? Right? Sometimes ask yourself the question: what is the most important things in this world? Why you're alive here? Is it what you gain out there, or is it something in here, eventually, right? Even this body itself, you'll give that up, or it won't, follow you. It's your mind, your spirit. So if that's the case, then that should be your utmost important goal in life. Everything else should be secondary. If you keep that in mind, have that focus, have that goal, then that's the path. It'll keep you on the path. Yes. And did you have a question? Yeah. I was reading this and
And I really enjoyed the other, the thing which we chanted earlier, but on page 21, sincerity of sharing merits, as we turn our minds towards the assembly of saints, we sincerely prostrate ourselves to the compassionate, honored one, and we vow to advance to the 10 bhumi. I don't know what that is. Bhumi. The 10 directions, the 10. Anyway, then the Bodhi mind, the true Bodhi mind does not withdraw and turn back. And then the prayer itself, may the Zen monastery always be sincerely pure, serenely pure. May all the Buddhist practitioners always be harmonious. May all of Buddha's wisdom gloriously radiate throughout space. May the reign of Dharma permeate all things, all beings. May the Buddhas have deep faith, and the field of the merits continuously increase. May all the beings live in peace and be joyful. May all wars cease everywhere, and may all of us become Buddhas. And then at the bottom, everyone recites Namo Shakyamuni Buddhi. So the question was the 10 bhumi. Yeah, bhumi. I'm not sure Bhumi. the translation on that. Okay. And then obviously the last line, may all of us become Buddhas. And and then on that sheet which you have in front of you, Thay, I'd also mentioned something. May I look at it? The sheet? Sorry. No, What was it? this map. Look Yeah, at this yeah, one. go ahead. Okay. So we get to the part where we dwell in nirvana, and then it relieves the suffering, and then the meaning is gone beyond, gone far beyond enlightenment. So we let go of even the attachment to enlightenment. Right. Correct? Right. Yeah. All right, so Okay. cái anh này anh thắc mắc cái trang 20 đó, tức là cái chí tâm hồi hướng đó, cái câu Minh tâm. dạ Mintam, that's what it Minh tâm. is. Mintam. cái phần mà rồi chúng con hồi tâm về thánh chúng, ân cần ở cuối đại từ câu thề thang thập địa. Anh thắc mắc là cái thập địa là cái gì? Là 10 cái thành vật tu chứng của quý thầy. Mấy cái 10 cái Thiền thang thập địa nguyện sớm lên. Cái cảm giác dịu giác đó là Phật không? 10 cái cấp bậc tu chứng của thầy thập địa. và the 10 bhumi. Yes. He says 10 bhumi is the 10 Thập địa mình nguyện mình tu lên 10 cái bậc. the 10 level of realization that leads to nirvana. The 10 levels. Got it. The 10 what again? The 10 level realization. Levels of realization? Alright. They say level, but there's not like a level. The 10 realizations 10 realizations. Yeah. Alright. that leads to nirvana, to the practice. The different planes, I get it. Yeah. Yeah, that makes sense. Thank you. Come on. Are you happy?
Are you Rồi happy? sao? I am happy. Satisfied? Correct. Are you Wow. happy? Yeah. Có cái câu hỏi That's pretty Yeah. good. cái câu Yeah. kinh Bát Nhã đó. Rồi, Cho nên khi mình ứng dụng tu thiền, mình cần phải liên tục trong 24 giờ, 24 hours, often meditation. Trong 24 giờ lúc nào mình cũng phải liên tục tu tập. Trong đi đứng nằm ngồi, trong lúc thức, lúc mình nghỉ ngơi. Nếu mình nghỉ ngơi mình cũng phải, nhiều khi trong giấc mơ mà mình không có dùng tu, như trong giấc mơ ngày mình ăn chay, nhưng mà khi giấc mơ mình thấy người ta đem đồ mặn, những đồ mình thích chứ mình cũng ăn, người ta rủ đi chơi, làm này kia mình cũng chạy theo. Cho nên trong 24 giờ từ thức cho tới ngủ, trong đi đứng nằm ngồi mình nhớ dùng công tu thiền cho nó miên mật. Thì như vậy thì mình tu tập nó mới dễ mang tiến bộ. Lòng tin đối với đạo nó vững chắc và thiết tha. Thiết tha nghĩa là cái gì mình mong muốn, mình ao ước, mình tha thiết, mình thì nó dễ thành tựu. Còn mình thấy nó lơ lơ, mình có đau khổ hay là mình có cái mất mát hay lo buồn gì quá, mình phải tìm tới đạo, mình tu thì nó rồi khi mình được như ý muốn mình cái mình lơ là thì nó không có tiến bộ. Cho nên khi mình dụng gọi là hạ thủ công phu, tức là mình quyết tâm mình tu tập cho nó được cái thành quả tốt đẹp đó, thì cái sự tu tập của mình nó dễ mang tiến bộ. Cho nên các vị đệ tử khi xưa lúc mà Phật còn tại thế chỉ đến thưa hỏi Phật, và Phật chỉ dạy cái phương pháp tu các ngài về ở núi hay là hang núi hay là trong rừng cây hay là nơi vắng vẻ ở nơi ngoài nghĩa địa gì đó, còn nó hạ thủ cái là nó quyết chí hay là tu tập cho nó đạt cái thành quả, là đạt ra được kết quả. Thì nhiều khi vô đó rồi mũi mồm gắn rít này kia rồi cũng sống chết ở đó, ở trong rừng đâu biết là con rắn, con cọp hay con này kia nó ra nó ăn thịt mình lúc nào. Ngồi gì cái đạo gì quyết chí mình vô đó mình tu, không có bị nhiễu ở bên ngoài. Cho nên vô đó hạ thủ công phu tu tập, cho nên dễ chứng được mọi vị thánh. Mà nhiều khi mình còn lơ là không có thiết tha thì cái sự tu tập mình nó chậm tiến, nhiều khi nó còn đuôi sụp nữa. you want to add on, talk about diligence. Diligent practice here doesn't mean just the sitting practice. Diligent means 24 hours a day. Anytime that you're awake, you're practicing mindfulness. Right? It's not so that we're not just sitting. We don't go to sit and meditate because we're suffering only that time, or we have some issue. Okay, I need to escape. I need to sit down and quiet my mind to escape. That becomes an escape. So the practice has to be a life practice, meaning every moment that you're alive and you're aware, conscious, you practice. Yeah. And meditation can be considered if you're quiet, like doing a needle craft, a craft, but Put all your mind to it. you have your mind focused on that, and if you go off, you bring it back Yeah. to the breath or whatever you're doing. That would be considered. Yes. Oh, good, because I Right. do a lot of things like that. I just Yeah. on the cushion. I Mhm. don't do that much. I mean, I do, but I Mhm. don't. Or even washing the dishes or washing the clothes, you just focus Yeah. your mind. Yeah, and you just watch your mind. That's what meditation is. Okay, because I thought for the longest time I thought it was to get rid of the bad thoughts, but that's impossible. Yeah, there's no bad or good. If you read the sutra, right? It says here, there's nothing disappear, there's nothing tainted or pure,
increase or you know, what's tainted or pure is our mind choosing what we don't like and we like. Yeah. Relative, though, that's what considers relative truth versus absolute truth. Absolute truth, there's no taint. There's no ego. The ego doesn't. Consciousness doesn't choose anything. It just realizes. May I ask a question? Did you already get your question answered? Could I ask a question? Please. You emphasize the importance of conscious awareness. So could you give some examples of conscious awareness versus other kinds of awareness? Anh chàng này hỏi là cái tâm chánh niệm đó, đôi khi giống như là mình đi đứng nằm ngồi á, thì là mình biết, mình có sự biết đó. Giống như là ngồi đây á, thì mình nghe tiếng động, mình biết. Hay là mình làm việc thì mình biết làm cái việc của mình. Cái đó, cái niệm đó với lại cái chánh niệm nó khác biệt. Mà cái thầy có thể cho vài cái ví dụ và cái chánh niệm với lại cái niệm bình thường. Theo sự hiểu của riêng bản thân thì chánh niệm là mình nhớ, niệm là nhớ, chánh là chánh, cái là lời dạy của Phật, lời dạy chân chánh. Cái nghĩ là chánh là nó ngay, không có ngược lại với tà. Chánh niệm là làm việc gì á, là cái ý nghĩ mình là thiện, khi mình làm là thiện, ý nghĩ mình thiện và cái việc làm mình cũng là thiện. Nghĩa là ý nghĩ và cái hành động mình nó đi đôi với nhau. Cho nên khi mình nghĩ cái việc làm việc thiện mà mình làm thì cái công việc mình làm thì tâm mình được an. Còn nếu mình không có nghĩ chân chánh, không có nhớ nghĩ chân chánh, mình nhớ nghĩ niệm tà, thì khi mình làm mình lo lắng, mình sợ hãi, bất an. Cho nên mình nhiều khi mình nghĩ là tà, nhưng mà làm theo tà nữa thì mình sẽ bất an. Cho nên cái nghĩ thường á, thường theo cái nghĩ thường là mình nghĩ nó có hai cái trạng thái, một là tà, hai là chánh. Mình nghĩ tà thì mình làm nó bất an, mình nghĩ chánh đó thì mình làm nó tâm mình an lạc, vừa làm. Ví dụ mình nghĩ về khóa tu ngày thứ tư, mình về đây thiền, thì khi mình nghĩ, trong tâm mình nghĩ, thân mình đi, tai, nghĩa là trong 6 căn của mình, nó lúc nào mình cũng có biết hết. Chánh niệm mình nhớ nghĩ đến chánh là lúc nào. Nếu mình tu mình chưa còn dở thì mắt mình thấy thôi, mình nghĩ mắt mình thấy mình biết thôi. Nhưng mà khi mình tu mà nó đạt trình độ là miên mật là khá rồi thì trong đi mỗi cái cử chỉ, mỗi cái hành động, mỗi việc làm của mình thì biết rõ hết. Còn mình tu còn dở thì mình chỉ nó đi rồi bước chân là chánh niệm, tai mình nghe chánh niệm, khi mình lái xe có chánh niệm, thì đó là những cái nó còn cấp độ nó vừa mới ban đầu. Còn nếu mình tu tập khá chút nữa thì nó trong là mọi việc đều là chánh niệm. Cho nên chánh niệm là mình nhớ nghĩ việc chân chánh, nghe thẳng. Mà khi mình thường nhớ không nó cũng là tốt, nhưng mà nó chỉ là cấp độ thấp. Cái thứ hai là nhớ nghĩ rồi thực hành, nhớ nghĩ điều thiện. Như hôm nay các vị thiền sinh trở về đây làm cho mình nhớ, ở bữa nay là thứ tư có lớp học, mình trở về. Khi về đây được với thầy hướng dẫn, thầy ôn tập lại, ôn tập những cái lời của Phật của Phổ dạy là phải biên một cái tu như thế nào. Tại vì nhiều khi mình tu nó có những cái trở ngại, khi mình tu cái nó bị trùng bước
nhất là hôn trầm hay là tán loạn gì đó, các mình sợ mình ngưng, mình không có tu tập nữa, do mình không có thiết tha. Cho nên khi mình nghĩ tới cái tu, mình trở về mình tập. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động mình biết rõ, tại vì mình làm lành, mình tin chắc rằng mình sẽ hưởng được cái quả an vui hạnh phúc. So what he says is like conscious awareness versus just regular awareness. Regular awareness, you don't have full clarity of what you are aware of through your six senses. It's just you don't have that full clarity, and that awareness of it drives you towards action, speech, that brings you suffering. Or the awareness that's the normal type of awareness, right? Fully conscious awareness and conscious awareness here relates to liberation. Is through your awareness, through your sixth sense, you are clear about everything. Let's say you hear a sound. You know it's a sound. You recognize it. The other awareness is that you hear a sound and you make judgment about that sound. You like it or you don't like it. Right? When you see a flower and a thought comes up in your mind that has nothing to do with that flower. Like, oh, if I can take it home, it would be this way, that way, or I should pick it, all that. Right? So you have awareness of the flower, but you're not fully aware. You're seeing, right? You recognize the flower, and then the mind, it goes into your mind, and you don't have full awareness, you don't have the full consciousness about that in real time. Then the mind travels, it creates a story. Then the flower gives you the story, and you attach to that story. You're no longer seeing the flower. And this happens very, very quickly, right? Faster than the blink of an eye. And then, that thought can bring you something, has the potential to bring you something. Or you have an awareness of something, but then right away, it takes you to the past and to the future. It has nothing to do in the here and now sense. Conscious awareness, you see, and you understand, you know. You stay within that realm of the present moment. Does that help? Thank you to all for listening, and wish to all have your food and face is left. Did you have a question? Thank you. I do. Says here that the Bodhisattva attends on the Prajna Paramita, and so all Buddhas depend on the Prajna Paramita and attain the Anuttara Samyak Sambodhi. And therefore the Prajna Paramita, if I'm pronouncing it, is the great transcendent mantra. It is the great bright mantra. It is the utmost mantra, the supreme mantra, which is able to relieve all suffering and is true, not false. So proclaim the Prajna Paramita mantra. And so the definition of that mantra, I know it's ridiculous to try to define something that's so fine. Sorry, that's play on words. Define.
But anyway, so should this be our primary chant then, according to this teacher? Yeah. The Heart Sutra is the primary sutra for Zen meditation. Yes. All Zen meditation, anybody that practices Zen meditation, this is the mantra because it has all the mantra are described in here. Within this one mantra. Okay. Anh chàng này hỏi là And it comes from Sanskrit. yeah, cái tâm kinh đó, Thay. câu hỏi là Chẳng biết tâm hỏi. yeah, cái tâm kinh đó là phải là cái tâm kinh của thiền tông và nó là cái kinh mà đem tới cái cửu cảnh. Khác gì giữa cái này với lại những cái kinh khác, kinh Phật có khác. Trong thiền tông của Môn Tu thì lấy cái kinh Bát Nhã là kinh trí tuệ, lấy cái trí tuệ làm cái khẩu thánh. Nên trong này là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thần chú, là vô đẳng đẳng chú đó. Cho nên lấy cái trí tuệ, lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, lấy trí tuệ làm cái gốc. Tại vì lấy cái nguồn trí tuệ nó phá diệt vô minh phiền não, tham sân si. Cho nên lấy cái này là cái bài kinh mà cho nên buổi sáng ngồi thiền, ăn cơm hay là tụng kinh này đều tụng kinh Bát Nhã, là lúc nào cũng phải sống trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Yeah, it says that the Heart Sutra is the sutra on wisdom, because wisdom can remove all delusions. Right? When we remove all delusion, then we are on the path to pure consciousness and pure wisdom, where we don't suffer anymore. We suffer because of our delusion about ourselves, about the world. Right? Yes. So wisdom is like a light Yes. that takes away all the darkness or all the delusions. So that's why wisdom is the focus of the practice of Zen meditation or the Zen practice. Like in Buddhism, there are other practices, right, where you prayer, just based on faith and prayer, or some aspect of the Buddha's teaching. Here, this focuses on prajna. Prajna means wisdom. Prajna. Yeah, Wisdom. yeah, wisdom. So in the Zen tradition, we focus on cultivating wisdom through the practice to clear our mind of delusion. Just like, and paramita? Paramita, Means like perfection. yeah, it's like the 10 paramita or to the 10 perfection towards enlightenment. So like perfect wisdom. Yeah, this is perfect. So that's why it's the utmost mantra. Like it overcomes The it has- utmost supreme that relieves all suffering. Mm. Yes. So here you can see here when we say, therefore know that the prajna paramita is the greatest transcendent mantra, for transcending everything, or delusion, everything the thoughts, understanding, the transcending. Mm. That means particularly the Four Noble Truth. Is the great bright mantra. Why do we use bright? Again, illuminate delusion, darkness. When in darkness, when we have a deluded mind, right? We don't understand things as they are. We always understand things as the way we want things, or what we learn, or what we experience. Oftentimes, our experiences, what we get from our experience, if we're not completely aware, we don't have full understanding through those experiences.
That's why it says here that it is the utmost supreme mantra that can relieve all suffering. There's nothing that's untrue within this mantra. All aspects of this mantra are based on absolute truth, not relative truth. So in that state I'm in when, not the I, the normal I, but my beingness experientially in that is a clear light of truth. Yeah. And just coming from that every moment. Thank you. And maybe we did a lot, but maybe someday we can go through it, the whole thing, just like you're doing. Ok. Yeah. Thầy câu này có yêu cầu có hôm nào nếu được á thì thầy giảng cái kinh Bát Nhã đi từng câu một giảng họ hiểu sâu Dạ. sâu. Kinh Bát Nhã này giảng nhưng mà cũng cả năm có khi lâu lắm. Nhưng mà để tại vì bây giờ giờ mình học xong cái quyển này rồi tới Bát Nhã thì mấy hôm rồi mình thấy sự tu tập nó hay bị lơ là hay gián đoạn, cho nên phải có cái này là cái chỉ dạy cái tài sản là quý báu và truyền cho họ, chỉ thẳng trực chỉ cái phương pháp tu để cho mình nắm vững cái đường lối tu. Chứ nhiều khi giảng kinh giảng này kia thì mình đi vòng nhiều khi giảng là cái nghe là cái chỉ theo cái từng cái phạm mà chưa có biết ứng dụng cho nó, hoặc là thứ nhất phải vững lòng tin. Giảng đi ở ngoài không thì thấy thực tập nó còn lơ là, nó chưa có minh mẫn, cho nên để học cái này xong rồi sẽ tới cái kinh Bát Nhã. Well, he says, yeah, after finish with the lecture on the Zen tradition and the practice itself, we'll go over the procedure. Cái kinh Bát Nhã nếu mà giảng đầy đủ cái quyển nó dày. Because he said mấy quyển nào. This is a very condensed Cái version này chỉ of the là Dharma cái Sutra. tựa thôi. The actual sutra is several volumes. Mấy quyển 4-5 quyển thì vậy cái này Several volumes. trang nó to là bự gì 4-5 quyển, chứ không phải là mỏng như cái này. Cái này chỉ là cái phần tựa thôi, ngắn gọn, cái kết ngắn thôi. Can I, the symbol, The what? can somebody explain that in Buddhism, the first, Peace symbol. It The is Nazis took it and flipped it. They took well, their and they also made it red. and they flipped it. But Oh, okay. Oh, the swastika. Well, I Cái mean, này it là means nó something else. phải là chữ Yeah. Cái này hình chữ vạn của Phật. What do you mean flipped it? They flipped it. yeah, they flipped Yeah, it. no, they turn around. This is the way it was originally. Hitler But was this evil. is a Buddhist sign originally in the Yes, it Germans. is. Yeah. Said, You Cái see, này là biểu tượng trong 132 tướng tốt của Đức Phật. Ngài chứng oh, I have to look at You'll look at the other one, you'll see. trên They flipped it. như cái kia ngược lại. yeah, the other one just see how 20, it's pointing this way. 32 Peter. The other one is just the opposite. It will be the opposite. 32. And that represents the Tướng tốt của Đức Phật. 32. What do you call it? 32 marking of the Buddha. His The mark. Two marks on the body. Traits. Yeah, Yeah. traits. There's a top. Giờ chúng ta nghỉ nhé. Thank you. All right. Thank Xin chào you. cả nhà. Thank you, Todd. Việt Nam. Cảm ơn. Việt Nam. Go ahead and keep going. Mời đại chúng chúng ta chúng sanh vô biên thể nguyện
tịnh độ phiền não vô tận thể nguyện